ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਆਵਰ YouTube ਚੈਨਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਸੋਨੀਆ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਐਂਡ ਲਵਦੀਪ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਗਸਤ 31 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਸਤ 31 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਛੇੜੀ ਸੀ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਆ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਬੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੁਝ ਜੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ 20 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰਾਏ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਈ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਈ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਘ ਪਾੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫੌਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਵਾਪਸ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਆ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਾਂ ਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੀ ਬੜੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਆ ਬੈਠਾ ਆਹ ਇੱਕ ਆ ਸਰਪੰਚ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਿਆ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਉਹ? ਸੋ ਆਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਘੁੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਜਾਂ 200 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗਾ, 100 ਮੇਬੀ 150 ਜਾਂ 200 ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ 에ਅਰਲਿਫਟ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ 3,300,000 ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਟੈਕ ਅਸਲਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਈ ਟੈਕ ਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ 2 ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ 300,000 ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਆ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਏ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਰੀਨਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੇਵੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਘੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਈ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੀਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ ਸਪੀਚ ਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਸਾਰੀ ਸਪੀਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੈਦਰ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਆਵਰ YouTube ਚੈਨਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਸੋਨੀਆ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਤੇ ਲਵਦੀਪ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
We got thousands of Afghan translators and interpreters and others who supported the United States out as well. "20 years of war in Afghanistan, the longest war in American history. We completed one of the biggest airlifts in history, with more than 120,000 people evacuated to safety. That number is more than double what most experts thought were possible. No nation has ever done anything like it in all of history. Only the United States had the capacity and the will and ability to do it, and we did it today. The extraordinary success of this mission was due to the incredible skill, bravery, and selfless courage of the United States military and our diplomats and intelligence professionals. For weeks, they risked their lives to get American citizens, Afghans who helped us, citizens of our allies and partners and others on board planes and out of the country. And they did it facing a crush of enormous crowds seeking to leave the country. And they did it knowing ISIS-K terrorists, sworn enemies of the Taliban, were lurking in the midst of those crowds. And still, the women and men of the United States military, our diplomatic corps, and intelligence professionals did their job and did it well, risking their lives, not for professional gains, but to serve others, not in a mission of war, but in a mission of mercy. 20 service members were wounded in the service of this mission. 13 heroes gave their lives. I was just at Dover Air Force Base for the dignified transfer. We owe them and their families a debt of gratitude we can never repay, but we should never, ever, ever forget. In April, I made a decision to end this war. As part of that decision, we set the date of August 31st for American troops to withdraw. The assumption was that more than 300,000 Afghan national security forces that we had trained over the past 2 decades and equipped would be a strong adversary in their civil wars with the Taliban. That assumption that the Afghan government would be able to hold on for a period of time beyond military drawdown turned out not to be accurate. But I still instructed our national security team to prepare for every eventuality, even that one. And that's what we did. So we were ready when the Afghan security forces, after 2 decades of fighting for their country and losing thousands of their own, did not hold on as long as anyone expected. We were ready when they and the people of Afghanistan watched their own government collapse and the president flee amid the corruption and malfeasance, handing over the country to their enemy, the Taliban, and significantly increasing the risk to U.S. personnel and our allies. As a result, to safely extract American citizens before August 31st, as well as embassy personnel, allies and partners, and those Afghans who had worked with us and fought alongside of us for 20 years, I had authorized 6,000 troops, American troops, to Kabul to help secure the airport. As General McKenzie said, this is the way the mission was designed. It was designed to operate under severe stress and attack, and that's what it did. Since March, we reached out 19 times to Americans in Afghanistan with multiple warnings and offers to help them leave Afghanistan, all the way back as far as March. After we started the evacuation 17 days ago, we did initial outreach and analysis and identified around 5,000 Americans who had decided earlier to stay in Afghanistan, but now wanted to leave. Our Operation Allied Rescue ended up getting more than 5,500 Americans out. We got out thousands of citizens and diplomats from those countries that went into Afghanistan with us to get bin Laden.
We got out locally employed staff of the United States Embassy and their families, totaling roughly 2,500 people. We got thousands of Afghan translators and interpreters and others who supported the United States out as well.